Hello, hello, hi, and vanakkam. We're back. So 7 o'clock. So sorry, extremely sorry. 2 minutes we are late. So now let's straight away get into the MCX. So what happened at 5 o'clock? Probably if you would have seen the video, so you found the call which has been given. So the call was, of course, we spoke deeply about silver micro and silver micro strategy, and we were telling about this plan, so you can go and check that one. So this is live 3 today, so in the live 2 detailedly spoken about that, and then we gave a call on that one. What are the numbers? It's a called as a, we call this as a waiting trade according to us. So based on the trend we put for a waiting trade for this to happen, and as of now I checked, I'll show you here. So it is not yet triggered. We can wait for this to get it triggered, or else if the situation changes in next this is going to be for 30 minutes, next 10 minutes to 20 minutes, maybe we will modify this or cancel, and then we will put a new order if required. And in the meantime, so in this presentation, we can try to pick up another call in the commodity segment, probably the crude. So crude is another commodity which is very famous, but that one requires slightly more capital. So uh, so this was especially for this one. So little bit we'll cover this one, and then other people with capital of 1 lakh also is not enough. Somewhere like to punch now in crude order, you need somewhere around 1.2 lakhs or 1.1 lakh. So, and then if we are going to do adjustments without stop losses, hedging trade, etc., etc., so you need a bigger capital of 5 lakhs. So these are the two products which we have. Uh, so, uh, so this one comes under the F&O segment. So futures and options. So this one. So and there is another product which we have is all in one. So everything is put together: crude, silver, stock options, index options, everything put together. So you can also review this one in our website. So now basically now uh, let's focus on the silver micro strategy, which is already told. Now it's a kind of a waiting trade which we have put. So let's focus on crude, and then we can get back to this. So let's try to see how the crude pattern shows now. So sorry, we'll go to the crude. Sorry, taking time. Okay, so in a 5-minute candle, this has given a sell signal. So basically, so what we have to do is better cancel our waiting trade, or else we trust our instincts about that particular trade, and then let's see what happens. If at all I told we can also do some hedging, which is not possible if we go for small capital. Sorry, if we go for crude, where with 1 or 2 lakhs you can take only one trade, so you cannot force fit it to become a positive trade by doing adjustments. But here the beauty about this one is
we can try these things of adjustments. Let's see what happens. Basically, we can cancel the order and then let the trend reverse, and then we can start buying, or else now basically we have to start selling it. So, but the overall trend is looking positive. So let's hope it is going to fall and then it is going to pick up from the where the waiting trade, uh, which we have put somewhere around 70,000, 70 we have given. So let's see. So as I told, the numbers are here. So let's see what happens. So kind of fingers crossed, but still, I would say any trader, uh, when you have this one stop loss and uh, when you're going to be disciplined with respect to this one, so you don't have to be keeping your fingers crossed. Okay, so let's move on. So before that, moving on, what I'll just explain it in Tamil. ஸோ இப்போ இதை நம்ம வெயிட்டிங் ட்ரேட் போட்டிருக்கோம். ஸோ வெயிட்டிங் ட்ரேடில் ஸோ ஆக்சுவலாக ட்ரெண்ட் வந்து நெகட்டிவ் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதை நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம். பட் ஆனால் வந்து நம்ம பாயிண்ட் கீழே இருக்குது. ஸோ லெட்ஸ் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். ஸோ தைரியமாக வெயிட் பண்ணலாம். ஸோ ஏன்னா வந்து ஸ்டாப் லாஸும் வந்து இப்போ ஆல்ரெடி போட்டிருந்தாக்கா இல்லை ஆனதுக்கப்புறம் போட்டுட்டாக்கா நம்ம வெளியில் வர முடியும். ஸோ ஒரு சின்ன லாஸில், இல்லைன்னா வந்து அது அங்கே வந்து அடிச்சதுன்னா திருப்பி அப்படியே மேலே போகும். ஸோ இல்லைனாலும் அதை அப்படியே இது பண்ணிட்டு நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் மந்த்தோ என்னமோ ஹெச் பண்ணி நம்ம இது பண்ண முடியும். ஸோ பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பிக்கப் ஆகிற மாதிரி இருக்கு. ஸோ எனி திங் கேன் ஹேப்பன், பட் பார்க்கலாம். ஸோ இதை அப்படியே ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு, ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து க்ரூட் போய் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நவ் பேக் டு இங்கிலீஷ். ஸோ லெட்ஸ் கோ அண்ட் வாட்ச் க்ரூட். Okay, crude. So we can go and check for the crude international setting, or else we can go for the Indian setting. So basically we are based in India. We are in Chennai. We are based in India. So let's focus on the Indian market. But as such, the commodity is international. Okay, so even if I'm going to give a call in MCX with Indian rupees, if somebody who is there watching, they can always convert it into appropriately to their particular country, or else WTA, whatever it is, and then they can take this call into their domain with for their particular trading platform and trading countries platform. Okay, so this is the beauty about commodity market. So with respect to this is uh, acting local, but focusing local, but the impact and the replication can be done with respect to global. So even the uh, uh, global audience, if once this videos gets watched, so you wanted to learn about crude, silver, nickel, whatever it is, it's an international market. So please come, we can teach you with respect to WTI, so and MCX. So doesn't matter. So the logic remains the same, the strategy remains the same. So you can learn from us, and then you can apply it into uh, your domain of your particular trading platform and your in your country. So again in India, so you have the, which is kind of the KPO, the World Knowledge Processing Center. So in terms of if you want to going to learn, so of course with the hand holding which we are trying to give is an international benchmark, but we are charging the Indian rates. So we as of now we are not going to charge anything premium for the international clients. So the international clients can very well make use of this opportunity. So with this, let me go to the crude end of the, sorry, the marketing, and then let me go to the crude. So this is how the crude pattern looks for
today. So as such, I would say how the pattern explains to me, and then what it is telling is probably it's showing a positive trend for today. So, but there is going to be a resistance here. But let's see how the resistance reacts over there. There is a support on a weekly basis. So basically, uh, we are going to trade for next how much? Next 5 hours. So let's see how the 1 and 2 hour patterns looks. So on 2 hour pattern also it looks positive. So which means it's going to go up. It's likely to go up and further up, but let's see, something will happen around 7:30 to 8:30. So based on that, the overall things would be panning out, but 70% probably. So today it's going to be ending in positive. Whether it's going to be positive bias, that's another question. So let's see. So this is how you see the market and you derive the market. It's not that you decide something and then you want the market to be that way. So that is where the problem starts. So, okay, so if at all we are trying to make some calls out of here, so of course we have to take it on the buy side today. So the RSI here, if you see here, it's here. So it's hitting in the upper side. So probably it can also come down. So it's always best to go for a waiting trade here also. We have got 5 hours to trade. Okay. So there are a couple of ways you can go and trade. So something called, like you see here, jump and trade. Okay, I'm going to trade, I'm going to jump. So you buy here. But you should have a strategy to buy here. Either you buy here and then you put a stop loss and come here. So here 8,284 you buy. So you have a stop loss, take a 8,000 rupees loss, 7,000 rupees loss, you exit at 8211. As simple as that. So that's the thing. So or else it's going to be positive. So but I do a waiting trade. So let this guy come over here. So then you catch this guy. So this is about the psychology and the impulse where you can, people call it as what do you say, making the making the market work for you. You don't go and work for the market and in the market and for the market, again I repeat. So it's something like you be very patient and sometimes do a lot of hard work. Actually, in a negative trade you will be doing a lot of hard work. Okay, so here also sometimes when you see here, so if for a silver trade, if it doesn't come here, so our hard work is going to go waste here. But still I don't make money today, that's it, but I don't lose money, correct? So when waiting trades are always, sometimes it's kind of the best trades, but when we teach waiting trades, it's kind of little boring in the trading sessions also. So we have got a mix of things of jump and trades and waiting trades, and it's about the people, their style, their impatience, their patience. Based on that, they have to pick our style, whichever thing. And the point, very important thing here is, it's not about the style, it's about end of the day, if you are a trader, you have to make money. If you are consistently losing money, that means there is something wrong with you. So then either you have to stop trading, or else you go back to your drawing board, you go back to your mentor, you go back to your book, you study again, and then you come.
So this is very, very, very important piece of consultancy. Just because we are giving it in an open forum, please do not take it lightly. Okay, this is a $1 billion advice, and if at all, if this is been taken by some of the recent things which have happened in the Wall Street. You see, the JP Morgan has lost around 6 billion US dollar in a matter of few trades they have set up. And if at all they would have followed all these things, of course, that's a pretty huge money, but for them it's a pretty small money. But still, it did hurt them, I think, significantly. So if they would have followed this, or else their checks and balances, their managers and reporting managers, if they would have had these kind of checks and balances, this would have done been happen. And the point what we are trying to say here is very, very basic. It's again the same thing. Brush your teeth, which we with the parents, elders repeat it every day, but it's very, very kind of same story again and again. In Tamil, தேஞ்சு போன ரெக்கார்டை திரும்ப திரும்ப அரைக்கிறது, அரைச்சமாவே திரும்ப திரும்ப. But it's not like that. It's very, very important. So stick to basics, so we can make the market work for us instead than we going and working for the market, putting our capital at loss and helping the market and other people that helping the 2%. So this is how it is with respect to the thing. Sorry, little bit we are going overboard this side. So again, so we are around 11 minutes to close this session. So let's go and do which is required is to uh, identify the trend. Yes, we are identified. So sorry, first identify the script. Yeah, so script as we are new to the stream. Nobody is asking questions, so we ask ourselves questions. The point we make only thing is we don't ask stupid questions to ourselves. We try to ask the right questions, even if it is hard to answer, even if it is tricky questions in the market setup. We are going to uh, take that questions, and then we are going to try to answer the questions in the right way. So if at all some of the questions, if we are not going to answer, we are not able to answer, it's again, it's going to be a continuous session. We are going to get back in 28 hours, for 24 hours, 48 hours, or even within the next 30 minutes, another presentation. We are going to try to answer the questions. So please try to ask questions which are going to be informative for yourself and also the other audience which you're going to be in, and put us some questions on the comment section also, because this is live, you may see it later, and then we are going to pick up some of the questions, some of the important questions, if we think we are going to ask in the next question, saying your name, uh, and then we are going to answer it. And then if possible, we'll try to link that one to you as of now. And if at all we are going to, if we feel something, your question is not important, or else uh, when we get n number of questions after some time, if we at all we missed it, of course you can put it next time, or else you can email us the questions. So we'll try to answer it, taking in the bigger perspective. It's not very personal for you, it's going to help the whole financial domain with respect to many people. Of course, we are answerable, and we want to be responsible in answering that particular question. So with this, I think the silver, let's figure out to give a call. So we do give a consultancy, but as I told you, the stock market is no rocket science. We showed it in silver. Now we will again try to show it in crude. So how can I put a call in this one? And in this one, we are going to say it for the crude
futures, but in the next session, I think next session we will tell it to you for the options as well. But a brief understanding with respect to taking a call side or put side now itself with respect to the crude. So what it would be is better for crude you take a 30-minute candle. So as of now the MACD is showing it's going to cut here. So if at all if it goes further, so try to buy a call on the on the pattern waiting with respect to the super band or else the middle line. Okay, so don't go and never. I don't know whether to say never. At least in 80% of the time, at least in options, don't do jumping trades. Don't do jumping trades. I repeat, do waiting trades. Okay, so waiting trades, you're going to make money. You're going to make a lot of money. But of course, in future, when you are super confident, go and do the jumping trades. But in options, please don't do the jumping trades. Okay, so it is how to put the call here for crude. Basically, we can try to do a waiting trade with a 15 minutes pattern. 8180. So 8180 you can buy, and then you can have a stop loss 8160. You can put a buy 8160, and then you can have a stop loss 8074. So this is with respect to the trend with based on the 15 minutes. So 15 minutes is better. So you can take a trade. So இப்போ தமிழில் சொல்கிறேன். ஸோ தமிழில் வந்து ஜம்ப் அண்ட் ட்ரேட் அண்ட் வெயிட்டிங் ட்ரேட் பற்றி சொல்லியிருந்தேன். ஸோ ஆப்ஷன்ஸில் வந்து இப்போ க்ரூட் வாங்கணுன்னா ஃபியூச்சர்ஸில் வந்து 2-3 வாங்க முடியுன்றவங்க வந்து இப்போவே ஜம்ப் அண்ட் ட்ரேட் போகலாம், திருப்பி இங்கே வாங்கலாம், கீழே வரும்போது சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஆனால் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் தான் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன்ஸோட இது நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக அப்புறம் கால் கொடுக்க போகிறோம் இன்னும் ½ ஹவரில் வர்றதில்ல. ஸோ இப்போ வந்து ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பண்ணணும்னா கூட நீங்கள் வந்து இந்த வெயிட்டிங் ட்ரேட் பண்ணுங்க. ஸோ ஜம்ப் இன் ட்ரேட் பண்ணாதீங்க. ஸோ வெயிட்டிங் ட்ரேட் வந்து ஆப்ஷன்ஸில் எப்பவுமே பண்ணுங்க. பேங்க் நிஃப்டி நிஃப்டியில் கூட இதில் வந்து இது பண்ணிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் தென் இந்த ரேட் ஆஃப் சக்ஸஸ் வந்து உங்கள் சைடு வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும். ஸோ this is with respect இது வந்து இது கைண்ட் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் த சீக்ரெட்ஸ். ஸோ நிறைய கேபிட்டல் இருக்கும்போது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸை அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஸோ கேபிட்டல் நம்மக்கிட்ட கம்மியாக இருக்கும்போது இல்லை நிறைய கேபிட்டல் இருக்கும்போது கூட வந்து ஆனால் ரிஸ்க் எடுக்க முடியாதுன்னும் போது நம்ம ரிஸ்க் வந்து எப்படி எடுக்கலாம்னா வெயிட்டிங்கில் ரிஸ்க் எடுக்கலாம். இது புதுசாக இருக்கும் கேட்கறதுக்கு. வெயிட்டிங்கில் ரிஸ்க் எடுக்கலாம். ரிஸ்க் எடுக்கிறவங்களாம் அந்த சைடு எடுக்கட்டும். நல்லவன் கெட்டவன் ஃப்ராடு எல்லாம் மாதிரி முடிச்சு வச்சு எல்லாமே அந்த சைடும் இருப்பாங்க, நல்லவங்களும் இருப்பாங்க. ஸோ நம்ம இந்த சைடு வந்து பொறுமை அண்ட் பேஷன்ஸு இது பண்ணும்போது இந்த சைடு வந்து வெயிட்டிங் ட்ரேடில் பண்ணும்போது ஸ்மால் கேபிட்டல் ஆப்ஷன்ஸில் கூட ஏற்கனவே சில்வர் மைக்ரோவில் பேசின மாதிரி
ஸ்மால் இஸ் பிக் வெயிட்டிங் வந்து உள்ளே போடும்போது. அஃப்கோர்ஸ் வந்து சம் ஹார்ட் ஒர்க் வந்து அது வந்து அன்னைக்கு பஞ்ச் பண்ணது வேஸ்ட்டாக போயிருக்கும். பட் சில டைம் பஞ்ச் பண்ணி கேபிட்டல் லாஸ் பண்ணுறத விட பஞ்ச் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடைச்சிருக்கும். பஞ்ச் பண்ணி அது எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கும். எக்ஸிக்யூட் ஆகாதப்போ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சிருக்கும். ஆனால் உங்கள் கேபிட்டல் ஒன்றுமே ஆயிருக்காது. ஸோ 0 லாஸோட வெளில வந்திருப்பீங்க. அஃப்கோர்ஸ் இன்னொன்று கிடைச்சிருக்கும். அன்னைக்கு ஒரு வேலை செஞ்சுருப்பீங்க. இன்னொன்று அன்னைக்கு ஒரு அனுபவம் கிடைச்சிருக்கும். ஸோ இதை தான் நான் ஆங்கிலத்துலையும் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். நன்றி. எனக்கு உண்மையிலேயான தெரியல இங்கிலீஷ் எப்படி ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸில் இங்கிலீஷை வச்சுட்டு இல்லை ஃபஸ்ட்டு தமிழை வச்சுட்டு அப்புறம் இங்கிலீஷை வைக்கிறதா, இல்லை ஒரு 30 மினிட்ஸ் இங்கிலீஷில் பேசிட்டு அடுத்த 30 மினிட்ஸில் இது பண்ணால் அப்போ போன வாட்டி கொடுத்த காலுக்கு இந்த வாட்டி நம்ம பேசணும்னாக்கா அது எப்படி லிங்க் பண்ணுறது உண்மையிலே தெரியல. பட் ஆனால் இன்டென்ஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து பேசிக்கலி பர்சனல் ஃபைனான்ஸ் அண்ட் ட்ரேடிங் எல்லாத்தையும் ஹெல்ப் பண்ணுறது தான். ஸோ இதில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு பேரியரே கிடையாது. ஸோ இது எப்படின்றத வந்து நீங்களும் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும். கமெண்ட்டில் போட்டுக்கிட்டே இருங்க. ஸோ அட் சம் பாயிண்ட் ஐ திங்க் வந்து எண்ணங்கள், இன்டென்ஷன் இதெல்லாம் வந்து சேம் பேஜில் அப்படியே இதுவாகி வரும்போது ஐ திங்க் ஒரு ரைட் பேலன்ஸ் வரும். ஸோ லெட்ஸ் சி த திங்ஸ் கீப் கோயிங். இது வந்து எப்படி வருமோ தெரியல. பட் ஆஸ் ஆஃப் நோ இது இப்படியே போயிட்டு இருக்கட்டும். நீங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி இப்போ எங்களுக்குள்ளேயும் வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணிவிட்டு அஃப்கோர்ஸ் வந்து உங்கள் கமெண்ட்ஸுக்கு அதிகமான வெயிட்டேஜ் கொடுத்து என்ன டிசிஷன் எடுக்க முடியுமோ எடுக்க ட்ரை பண்ணுறோம். நன்றி, வணக்கம். ஒரு நிமிஷம், இந்த சில்வரை மட்டும் இப்போ எப்படி ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம வெயிட்டிங் ட்ரேடு கீழே வருது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓ மை காட். ஸோ நம்ம வந்து இங்கே போட்டிருந்தோம். ஸோ இங்கே வந்து இது பிக்கப் ஆகிட்டான். ஸோ இதை மேக்ஸிமம் வந்து இவன் கீழே வரமாட்டான்னு நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா இங்கே வந்து அடிச்சுட்டு மேபி கீழே வருவான். பட் கீழே வந்தாலும் நமக்கு மேலே போக சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ நான் இந்த வாட்டி சில்வரில் ஆக்சுவலாக வந்து மாற்றி கால்ஸ் கொடுக்கலாம். பட் முதலே சொன்ன மாதிரி வந்து அஃப்கோர்ஸ் டிப்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு வந்து எங்களுக்கு இஷ்டம் இல்லைனாலும் டிப்ஸ் கொடுக்க போகிறோம். ஏன்னா நீங்கள் கேட்குறீங்க. இட்ஸ் நாட் தட் ஃபீடிங் இன்டு வாட் இட் இஸ். அதாவது ஒரு கெட்டது நடக்கும்போது அங்கே போய் அந்த கெட்டதுக்கு ஃபீடிங் பண்ணுறது தப்பு தான். பட் இருந்தாலுமே வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பர்சனல் ஃபைனான்ஸில் ஒரு பகுதி தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அதில் ஒரு பகுதி தான் ட்ரேடிங். ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீமிங்கில் வந்துட்டு நீங்கள் இன்சூரன்ஸ் வந்து இதெல்லாம் எடுக்கணும், இதெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது, இந்த மாதிரிலாம் பியூர் இன்சூரன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு எடுக்கணும், இதெல்லாம் பேசினா யாரும் வந்து கேட்கவே மாட்டீங்க. ஸோ அதனால தான் வந்து இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு டாக்டரோ என்ஜினியரோ அவங்களுக்கு ட்ரேடே பண்ணக்கூடாது. அவங்களாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டும்தான் பண்ணணும். ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்கெல்லாம் கூட நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது உள்ளே வந்துட்டு ஃபீடிங் இன்டு த ராங் திங்ஸ் மாதிரி கிடையாது. ஸோ அது உள்ளே கொஞ்சம் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதை கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு அதுதான் உங்களுக்கு நல்லது. ஸோ அதனால் வந்து சில டைம் அது சில பேருக்கு தெரியலன்னா கூட எங்களுக்கு க்ளீனாக தெரியுது. ஸோ வந்து ஒரு ரைட் காம்பினேஷன், ரைட் பர்சன்டேஜ் இது வந்து ஸ்லோவாக வந்து வரும். உங்களுக்கும் வந்து புரியும் ஸ்லோவாக. ஐ திங்க் வந்து டிப்ஸு, ட்ரேடிங் இதெல்லாம் வந்து நிறைய டவுட் கேளுங்க. பட் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்களே வந்து கற்றுக்கிட்டு பண்ணணுன்னா பண்ணுங்கள். புதுசாக வரவங்க கேளுங்க. ஸோ அதை குறைச்சிட்டு ரியல் கொஸ்டின்ஸ், அதாவது ஒரு கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு 1 டே இன்ட்ராடேல கொடுத்தா கூட வந்து அது என்ன அர்த்தம், அன்றைக்கே அந்த இன்ட்ராடேவோட அந்த டிப்பு செத்து போச்சு, அவ்வளோதான். பட் ஆனால் வந்து ஒரு பர்சனல் ஃபைனான்ஸ் கொஸ்டின் வந்து ஒரு இது பண்ணும்போது அது உங்களுக்கே வந்து நெக்ஸ்ட் 20 வருஷம் 30 வருஷத்துக்கு யூஸ் ஆக போகுது. அதை கேட்க போகிற இன்னொரு 500 பேரோ 1000 பேரோ அவங்களுக்கு ஒரு 20 வருஷம் 30 வருஷம் யூஸ் ஆக போகுது. அதில் இப்போ ஒரு 500 பேர் கேட்கவும் மாட்டாங்க. அது வந்து விட்டுருங்க. பட் ஆனால் வந்து உங்களுக்கான கொஸ்டின் உங்களுக்கே 20 வருஷம் யூஸ் ஆக போகுது. இது டிஜிட்டலோட பெனிஃபிட்டை பாருங்கள். ஸோ இன்னும் இந்த பக்கம் ஒரு 500 பேரில் ஒரு 100 பேர் கேட்டாக்கா அப்போ எத்தனை பேருக்கு அது யூஸ் ஆக போகுது. ஸோ அதுதான் வந்து ரியல் இம்பேக்ட் விச் வி வாண்ட் டு கிரியேட். ரியல் இம்பேக்ட் உங்களோட லைஃபுக்கும் கூட. ஸோ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி கேளுங்க. இன்ட்ரா ஹவரு அந்த 1 ஹவருக்கு மட்டும்ன்ற மாதிரி கேளுங்க, அதையும் கேளுங்க.
பட் ஆனால் வந்து இயர்லி என்ன வாங்குறது, அடுத்த 10 வருஷத்துக்கு என்ன ஸ்டாக் வாங்குறது, அடுத்த ரிட்டையர்மெண்ட் 30 வருஷம் கழிச்சு நான் ரிட்டையர் ஆக மாட்டேன், இன்னைக்கு கேளுங்க கேள்வியை. நீங்கள் 55 வயசுல 59 வயசுல வந்து கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் எவ்வளோதான் இன்டென்ஷன் வச்சு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் வந்து நீங்கள் கேட்குற இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் பண்ண முடியாது, நீங்களும் உங்களுக்கு பண்ணிக்க முடியாது. ஸோ பேசிக்கலி ரிட்டையர்மெண்ட் பற்றி அப்படியே பேசுகிறேன். அதாவது ஒரு லைனில் சொன்னேன், ரிட்டையர் எப்போ பிளான் பண்ணோன்னா 22 வயசு 23 வயசில் காலேஜ் முடித்தவொடனே இல்லை வேலைக்கு போய் சம்பளம் வாங்குற முதல் மாதமே பிளான் போடணும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இன்ட்ராடே இன்னைக்கு என்ன வாங்குறதுன்னு கேளுங்க, அதே நேரத்தில் ரிட்டையர் ஆகிறதுக்கு நான் என்ன வாங்குறது கொஸ்டினும் கேளுங்க. அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். ஸோ நன்றி, வணக்கம்.